Поехали. И сейчас мы будем посылать карточку вызова. Так. Решить позже. Да, я уже решил. Так, все, идем в нужное место в нужное время. What's the matter? No. Да, это нелегко поставить карточку вызова в этот раз. Вот никто никто не знает. Блин, столько всего хочет написать в этой карточке. Но мы посылаем карточку. Отлично. No. Да, посылаем. Потому что времени не так много. Now the question is, how do we deliver the calling card to him? Так, а как же мы будем ему доставлять эту карту вызова? Yeah, we don't know where he lives. Даже не знаю, где он живет. Why not use the same method as before? А почему бы не использовать тот же метод, что и в прошлый раз? У меня есть кое-какая идея. Ну, давайте. Rain, huh? Так, что за идея, интересно? Вот кто-то взял оружие. И теперь нам, в принципе, если не вдвоем, то беспокоиться не о чем. Ну хорошо. Так, я ничего от них, в принципе, тоже не слышу. Ну, так как с ним Макото, в принципе, он будет в порядке. Волноваться стоило бы, если теперь уже день был. Ну да, ты права. Все равно завтра все узнаем. Так что нужно отдохнуть. Так. Так, все, за кофе не рассчитались. А я могу кофейку сделать? Могу. Лишнее спа мне не помешает. Yes. All right. Well then. Так, отлично, отдыхаем до завтрашнего дня. Так, ну что? Ну что? Посмотрим, во что это все выльется в итоге. Yep. Так, Панапата. How about you? Так, что ты от меня хочешь, мисс учительница? Традиционная еда? Наверное, с сомом. That's correct. Да, таки сомом. Угадал. Да, я это знал, я очень умный. Nice going. All right. Excuse me, sir, but I found this on the card. There's something written on it.
Разрешили, что написано. I said, read. Так, читай. Sir Junia Kaneshiro, the money-devouring sinner of gluttony, you indulge in scamming others with horrendous Ну, короче, он свой подобный негодяй, грубо говоря. Он признается в своих собственных преступлениях. Это что, так плохо? Ну да, если кто-то об этом узнает, будет не очень хорошо. Так, не парься об этом. Нужно залечь на дно пока. Но это по всему городу. И в сети об этом говорят. Так, а ну-ка тащите все свои бабки. Если вы не принесете нужную долю, я вас всех пугаю, к чертям. Так, есть. Ну, пойду прежним сетапом хотя бы первый раз на разведку. Чтобы понять все его слабости и так далее и тому подобное. Так, карты по всему шибы. Это классная идея. Ну, в принципе, да, хорошая идея, не спорю. Да, Рюджи должен следовать ее примеру, потому что у нее мозги есть, а у Рюджи мозгов нет. Хотя он все-таки таскался с этими бумажками и клеил по всему городу. Его не заметил никто. Это хорошо. Ну что, вперед! Да, он нам за все заплатит. Так, ну что, вперед, поехали. Правда, не хватает немножко оружия хорошего, но уже как есть. Поехали, глупцы. Ну и пару девчонок. Так, ну что? Загляну. Посажу какую-то персону на цепь, что ли. Пусть там сидит, развивается себе. How goes the rehab? Your turn, Caroline. So, who's it gonna be? Мраки. You wanna lock this one up? Get over here. Надо будет через пару дней навестить эту персону. Проверить, что там с ней происходит. Все ли хорошо? Are you finished? Да, я No закончу. slacking off. Так. Сразу перемещаемся в хранилище. Let's go. Путь открыт. По идее, нам никто не встретится до самого конца. Хотелось бы во всяком случае в это верить.
Так, это Канашир, он самый. Он нас ждал. Так это ж хорошо, что он нас ждал. Что за черт возьми? Сейф. Wasn't here the last А time его we в прошлый came. раз здесь не было. He changed the entire room so quickly. I guess this palace isn't a bank for nothing. Ну да, не зря это банк. Greetings. Welcome to my private city bank. Частный городской банк. I'm surprised you made it here alive. It seems you are quite lucky. Да, вы уже не выбрали. Don't be ridiculous. Добрались сюда. Вы довольно везущие. We're gonna change your heart and make you confess everything. That'll save all those people who are suffering Да, ты because you're признаешься. Even the police are struggling to deal with you. So this will make the public believe in us. Those in power work the ones below them to the bone for money. Just accept your fate. Так, We'll never agree. And hierarchy? You так. Ну давай, давай, уже будем с тобой драться, родной. I went through shit until I crawled my way out of the dregs. Да, Now иначе. it's my turn to Много rock стоило on сюда everyone else. добраться до таких don't you вершин. think you're getting back at the wrong people? What a pitiful man. Какой жалкий It doesn't чувак. matter whether you're clean or dirty. Only the clever come out on top. Да, так умный. The Выбирайся strong на and the вершину. smart devour the weak. That is the you damn brats who think you know the world through the shit you read on. Да, он вообще... It's always the fools who get tricked. Fools who have to pay for their foolishness. Да, дураки должны платить за If свою those глупость. fools don't learn, or they have to suck it up and stay as plain. Will you just shut up? Хорошо, я согласен, то есть можно Point заткнуться saying на anything to you fools. This is where my now then, I hope you're ready to work as. That's out. Короче, давайте его уже пиздить. I've got a swarm. Он во что-то превращается. Интересно. Господи, даже он в муху превратился. I can take care of this myself. Он сам с этим разберется. Now come get some. You filthy fly on dirty money! Get the hell out of my face! Hi, here we go, you pieces of shit. Fight all you want, but I ain't gonna forgive you. Так, интересно, какая слабость этой мухи? Being young is such a crime. Да, быть молодым это такое They're это naive, преступление. they're reckless, and on top of that, they don't even realize how stupid Не they наивные и are. вообще не понятно, сколько они Now I глупые. couldn't just sit back and not cash in on those idiots. Как я могу... Get him, Joker! This money grubber's getting a one-way ticket to redemption! Ну, попробуем ветер, наверное. Ветер, ну, плохо. Просто шапью выдал буду. Let's go. Да, у него нет, к сожалению. Кольду ему тоже выход на лед. Крейт. Пофиг. Can we really do this? Так, Let's see. нет, это не то, это тоже не то. Шок не катит. Нет. Нет. Calm down. А ради интереса. Using it. Ну, понятное дело.
С руки его долбануть просто. Лучше гвард прожму. Так. Ухо. Нет, святой на него тоже не действует. Так, а что ж теперь он превратится во что-то? Так, игру закончили. Рубах. Что у нас еще есть? Агилал. Огонь на него тоже не действует. Да что ж такое? Can't hit the enemy's weak spot right now. Так, нужно, может, как-то посмотреть на него. Мне тут интересно, что этот Evil Touch делает. Ага. Нам надо кота подхилить. Good thinking. Come on, you gotta hold on. All right, time for a counterattack. Так, ну это пофиг на него. Эта сила на него тоже не подействовала. Так, ты гвард вступай. I'll use my persona. Let's go. Так, попробуй защиту вытащить. Так, на всех путах. Так, если пси на тебя не действует, что ж на тебя-то подействует? Так, ну это нет, это не действует. Награди на него тоже не действует. Так, мне нужно диараму завязать. Так, пока он промахнулся, это хорошо. I don't have much health left. I won't lose. Так, кота захилили. Нет, тут нужно
подождать и лучше захилить. I appreciate it. Not bad if I say so myself. Так, ну нет, ну это скорее всего только первая фаза. Joker corner. Нет? Show no mercy. Что-то первая фаза вообще какая-то изичная. Со вторым боссом не дольше возился. А, вы сильнее. Так, нужно большие пушки, да. Ну давай. Робот-страж. Это интересно. Господи боже. A pig? Damn it. I didn't Joker, make sure you have us regroup if you think we're at a disadvantage. That thing's a giant. If it attacks us while we're at low stamina... Да у нас стамина до хрена. Не переживай за это. Don't rush it. Persona! Lean on sheet. Так, в силу. Пофиг мне в силу. Ветер. not finish you. Пофиг на ветер. This is my other self. Буфик. Take this. Пофиг. Persona! Пройдя. Feel my rage! Пофигу. Так, надо хилиться. Watch your health. Persona. Morpheus. Leave it to me. Thank you. Столкнулся. Thank you. Let's go. Ага. Persona! Где рано? Okay. Sorry. Кота подхилили, отлично. They got me. Пофиг. Damn it. I don't have much health left. Ага. Rabbit snap. Огонь на него тоже не действует. I won't lose. Это сырка. Persona! Let's go. Так, дыхаться еще. Knocked off balance. You have to recover. Вот это плохо. You're attacking Queen. Pay attention. Каденса. Leave it to me. Good thinking. Thank you. How undignified. It's time to turn the table. Постепенно я... How's this? Гитрон. Классное название. Супербит. Форма. It transformed? Don't tell. Ну что, на нас позиция такой хуйня. Я еще не пробовал святую магию на него. Calm down.
check its affinity. I don't know their weakness. Guess we gotta try everything. Такс. Angel! Ухо. There! Careful. A big one's coming. This is pretty good. Отлично, по мне он промахнулся вообще. Everyone, watch your mouth. Orpheus! Каденса. Leave it to me. Sorry. Thanks. I appreciate it. Time for my soda. Диарама. This is my other self. I shall put you to the sword. Persona. Так. Да вам пофиг. Good thing we're prepared. Knocked off balance. Watch your cover. When it comes down to this, Так, попал по кошельку. Come. Leave it to me. thank you. Thank you. Хорошо живем. How undignified. Persona! Ну, за 7 хп. Пойдет. Persona. Диарама. Okay. Much thanks. Let's go. No. Так, подхилили диараму. Thank you. Let's go. Die! Ну, я что ли... Нет, я, пожалуй, его прыгаю. Feel my ray. Долбану. Побег хрома. Кота надо хильнуть. Wait a second. We can attack Kaneshiro. Shouldn't we be able to stop the rush then? Да, может, кстати, да. Fucking get a hold of yourself. Ну, попробуй сейчас. Careful. Big one's coming. Получилось. Put you to the sword! Ну, если кот сдохнет, в принципе, я вылезну. Не страшно. А кот не сдох. Ладно, сдох. I got two Не страшно. I'll back out and focus on support. It's time. Здесь. Playing dead isn't easy. Чем помочь коту? Time for my soda.
Бух. Так. Да, рано. Much thanks. Отхилились. Good one, Fox. Отлично. Диаграмма. I appreciate it. This is my other self. Бух. Persona. Дерево. No holds barred. А, все пробег форму. What do we do? Should Так, он хочет попробовать кошаковую речь. As you know, Kanashiro is a money monster. Tossing an expensive item his way might draw his attention and serve. Ну, кстати, как вариант. Try, Joker. Joker, let us through an. Да, попробуй. How about this? I have doubts about its effectiveness. What about this one? It's plain, but How about this? I have doubts about its effectiveness. That. what about this one? How's this? It smells like sweet, sweet cash to me. Да, я согласен с Коком. Smart decision. What is that? It's got the shine of something icy. Go Отлично. collect it, Biggitron! Отвлек. You don't need to worry about getting rushed now. Отлично. Тогда пиздим. Но я ему все-таки диаграмму его подхилил. На всякий случай. Persona! Take that! This ain't half bad, yo. Maybe I can pick up a girl or two once I pawn. Kanashiro's complete. Attack him while Так, he's а off что guard. делать? It's only right that a moneymonger like him is just. Отлично, он вообще отвлечен этой фигней. Гару. I am thou. 110. Persona! Prepare yourself! 90, отлично. It's already been. Вторую форму. Так, что теперь? Joker, let it. Да, How попробуем. about that? What about this one? How about that? What? How's this? It smells like. Yup. Go collect it, Biggitron! Так, отлично, он снова отвлекся. You don't need to. Ну, сейчас его проходит быстрее. Persona! Not finish you. Persona! No holds barred! Конец этому Пегатрону, походу. Чё? Power courses through me. Просто не 26 уровня. Что-то третий босс вообще ни о чем не. Kanashiro. I'm not gonna let anyone have it. This is my money. Ты его ей. You stole it all from innocent people. Ты же обкрал это все у невинных людей. Fine. I'll call off the debt.
fine? You're still sounding pretty. You're right. I'm a poor, ugly Бедный, idiot. уродливый How am I идиот. supposed to live a normal life like this? Как я должен был нормальную жизнь жить? Это часть нашего общества. Слабые люди не могут вести счастливую жизнь, несмотря ни на что. Что бы ни делали. Я тоже жертва. Это не моя The вина. more you talk, the more pathetic you sound. Чем больше говоришь, тем более жалким ты кажешься. I just wanted a place where I could belong. You get that, don't you? Вы же можете понять, я всего лишь хотел место, где я буду чувствовать себя нормально. Bullshit! All you Да did was хрень это surround все. yourself with people you could use, solely for some easy money. Да все это фигня, я окружил себя людьми, которых ты можешь с легкостью использовать. And you think you're the only one who's got to deal with being labeled? Me and all these other guys. We're all fighting against that. Да, мы But все don't против worry. такого деремся. You'll finally Сражаемся. have a place you belong. У Somewhere тебя you can наконец-то make есть место, amends в котором ты for the rest of принадлежишь. your life. We're gonna do Будешь something искать about свои that грехи distorted heart всю of свою yours. оставшуюся жизнь. I'm glad you understood. Now hurry up and return to... Seriously? You guys don't have any tact. These palaces could net you loads of cash. Так, We're not like. ну такие как ты. You know, there's already someone out there taking full advantage of what palaces have to offer. Кто-то использует все преимущества, которые могут предложить дворцы. What? Что? I'll let you in on a little something. Так, я вам There's a кое-что расскажу. criminal using other people's palaces to accomplish whatever they damn well please. Есть преступники, которые используют дворцы ради своих... Дворцы и других людей, чтобы исполнить свои желания, They don't care about consequences. свои цели. Psychotic breakdowns, mental shutdowns. Они даже не беспокоятся о последствиях. Is that the same person Madarame's shadow spoke of? Интересно, это тот же человек, о котором говорила тень Мадараме? Spill it. Who are you talking about? Так, о ком ты вообще говоришь? Don't even bother. You are nothing compared to them. Да, вы даже не Better ровнее. be careful. A chance encounter with them could prove fatal. Лучше посмотрите по сторонам. We can think about that later. Так, In that хватаем case, we should take that сокровища. large. Wait, what? Так, кошак уже там. Treasure. What's gotten into him? Становится So cool! Wowee! Being a human is great! Вот, походу, реально сошел с ума. It's shiny, shiny! You shouldn't throw animals, damn it! Не надо же хрящить. Already! Let's get it in, everyone! Ладно, вперед. Так, все сели. Чух-чух, поехали. Wait, there's no road! Дороги нет. Да, нет. Так, сейчас, секунду подойду. You guys are so careless. Ow. Видимо, жесткое приземление было. Oh, I think I cracked my ass. Сейчас задница треснула. On, are you alright? Is yours cracked as well? Of course
Isn't it Да уж, supposed у to меня be задница though? не треснула. Ну, хорошо, что он хоть спросил. That's not what I mean. More importantly, it's dangerous for us to just charge out like everyone's Так, на нас все смотрят. Thank goodness, no. Хорошо, что никто не пострадал. Wouldn't say nobody. Я бы не сказал, что никто. That briefcase. Чемоданчик. Appears to have been the cause of Morgana's demise. А, это вот почему этот кошак That's not тащился. what I meant. Isn't that Kanashiro's? Разве не Канашира чемоданчик? You mean his treasure? Там что-то его сокровище. Hey, the light's red. Красный свет. Where should we open it? А где его откроем? How about at karaoke? Караоке. We'd have security cameras to worry about there. А там камера безопасности. Oh, I got the perfect place. О, у него есть идеальное место. That's right. I was just in the mood for some coffee too. Не, нормально, блин, меня не спросили, а сразу идут ко And we мне. need to fix Morgana up. А, и починить Моргану надо. So warm. Так, тепло. This place is oddly calming. Успокаивающее Have you место. learned anything new? Что-то новое узнали? It's sealed by a rotary lock. We'll need the combination to open it. Так, кодовый замок, нам нужна комбинация, чтобы его открыть. A rotary lock, huh? Кодовый замок. Нифига себе. I knew it. Так и знала. How did you get? Как ты смогла I открыть simply его? memorized the combination. I saw him open and close it so many times after all. Я видела столько раз, как он открывает, закрывает, так что я запомнила комбинацию. Well, that's scary. Это пугающе, но в то же время офигенно. Oh, that burns. Hey, hurry up and open it. Кошаку уже привирает, как получит открытие. Oh. How much is this? Господи, I believe one stack is 1 million yen. Huh? миллион йен. 1, 2, 3. 30 million. 30 миллионов йен. Even after splitting it, we still each get 5 million. Да, каждый из нас может иметь по 5 Holy миллионов. shit. It's gonna be deluxe pork soup combo for me from here on out. You have to think bigger than that. Not to bring down the excited mood, but does this money look real to you? Так, я не хочу, конечно, вас огорчать, но разве они настоящие выглядят? Children's bank. Честно. For real? Чё, серьезно? I guess this represents how everything he did was an act to make himself seem tough. Да, нам не Well, повезло. but hey, at least it feels like we totes busted this case, right? Но мы хотя бы разобрались с What do этим you делом. mean? Is busting a case good or bad? А это хорошо или плохо? Both. И то, и другое. To think the reward for the Phantom Thieves is feeling they totes busted the case. Как смешно. Hold on a second. Even though the ну-ка contents were секунду. nothing more than trash, the case itself is quite nice. Так, но несмотря на то, что это все трэш, чемоданчик хороший. All right then, let's sell it. Glad we got that. Так, давайте By the way, поговорим. Morgana, have any of your memories returned? Так, как тебе память не вернулась, Морган? No. Не, вообще не. Fine. Did that hit to your head make you forget even more? Че, башка ударилась еще больше It's забыл? easy for you to talk. You're not the one who lost your memories. Да, тебе легко говорить, это не ты потерял You память. have amnesia? Амнезия. Something like that. He does remember searching for treasures, though. Что-то типа этого, но он помнит, что он искал сокровище. I hope you're so. Надеюсь, что скоро вернутся твои What happens воспоминания. next? И что дальше First, будет? we wait for Kanashiro to have his change of heart. Будем ждать, пока Канаширо изменит свое It's сердце. gonna be big this time. People are gonna make a huge deal out of it for sure. Но после этого нас заговорят. Hey, you know what Kanashiro said at the end there? А ты ж помните, что говорили About that Гуря criminal Камаширо? using the О metaverse? преступнике, который использует интернет. Это I was все. bothered by that as well. Ну да. No point mulling over it now. Let's
let's wait and see how Kanashiro's change of heart goes first. They should probably just lay low for a while. Так, ладно, I never завяжем thought I'd пока на hear дно. those words coming from you. About my request, how long is it going to take? Так, что-то там по поводу его запроса. This incident happened at the school you're supposed to be presiding over. Excuse me, sir. We need to speak with you at once regarding the fishing organization operating out of Shibuya. Так, там что-то по поводу как раз Канаширо Fine. поговорили. I hope you remember who gave you that position to begin with. Мы Our посмотрим. other operative gave us a list of candidates without delay. Yes, of course. Please. Что там, будем продолжить расследование, да? Интересно, интересно. Так, мы сделали все, что могли, да? А теперь можно ждать результаты. Так, что нужно будет делать, чтобы он изменил свое сердце? Так, мы отлично справились. Да, мы смогли, короче, справиться. Отлично. Хочу посмотреть на лицо Акичи, когда он услышит новости. Короче, давайте уже переходить к следующей фазе. Okay. Wow. Nice. О, я могу сюда кое-что поставить. Украсить комнату. Отлично, хавчик рано. Так, я его тут оставлю. Да не устал, я хочу DVD посмотреть. Бездумный кот. That Kanashiro truly was an evil, same with Так, он очень злой, Kamoshida and да. Madarame too. They hurt and exploited others just to satisfy their desires. Ага, они использовали других, чтобы Still, удовлетворить свои there were желания. people around them who noticed their terrible deeds, weren't there? Но люди, которые замечали их ужасные поступки. I wonder why they turned a blind eye. Почему же они закрыли Why на все doesn't глаза? anyone help? Почему никто не помогал? Они не могли, наверное. So it's because they don't have the courage. Потому что у них не было смелости, Humans да? are so weak, humans. Люди такие слабые. Люди. Hey, do you think I'll really be able to become a human? Думаешь, смогу стать человеком? When I touched the treasure, some memories came back. I tried to force myself to forget, but Когда я прикоснулся к сокровищу, какие воспоминания всплыли. Я пытался забыть, но I really may not be human. я действительно могу быть не человеком. Просто будь уверен. Who do you think you're talking to? Ты с кем Now разговариваешь? that I think about it, I gotta be human. I am the core of the Phantom Thieves, after all. Да я должен быть человеком, я же основатель фантомных воров. Так. Морганы уровень 5. Come on, it's not good. Так, надо спать. Ну, давай спать.
Я так понимаю, опять в эту камеру впихнуть, да? Угу. Our master wishes to speak with you. Heed his words. Так, хозяин хочет поговорить. Ну-ка давай. You've defeated the repulsive fiend of gluttony this time. Well done. Хорошо, I'm я это glad to сделал. see you Спасибо, have что devoted похвалишь меня. yourself to your rehabilitation. Да, я себе посвятил You are not полностью worthy of such реабилитации. kind words, inmate. I suggest you treasure them. Не стоит Do you таких слов. recall the whispers about that strange man? Так, слухи об этом странном человеке. Другой посетитель этой метавселенной. Remember something that important. Don't sound so cocky. This is about the cases of those people who shut down, is it not? Да, это люди, которые с ума I сходят. speak of another with powers similar to yours. Да, я говорю о другом, который похожи силами на твои. If you are to complete your rehabilitation, you may encounter him eventually. И если я буду продолжать свою реабилитацию, я по-любому могу с ним столкнуться. Yet another thing for me to look forward to. Он с удовольствием ожидает этой фигни. I shall grant you an ability befitting of your newfound growth. Consider it a gift. О, еще It какая-то would be новая greatly ответа. troubling if you were to not. Уровень 6. All right. It's time. Return to you. Время вышло, возвращайся. Как скажите, котики, девочки? Кто там, например, что хочет? Hello? It's me, Makoto. Were you sleeping? Макото. Я сплю. Ты спишь? Ну, вообще, немножко да. Было немножко такое. Но уже не сплю. Она меня уже разбудила. Момент. Где эта штука? Все, нашел. Да не, все в порядке. Thank goodness. There's something I feel I should let you know. Она Kanashiro хочет мне contacted me. кое-что дать знать. С ней связался Канаширо. Kanashiro? He said he's calling off our debt. It seems he's disposed of all the photographs as well. Так он уничтожил фотографии и снимает долг. And, my sister and her team have taken him into custody. И арестовала его моя сестра. What? It appears they did not want him to disappear, if you know what I mean. Не хотели, чтобы он исчез. His group was called a mafia after all. I wouldn't put silencing him past them. Does Ну this да. mean we were successful in changing his heart? Так, значит, это что мы смогли изменить его сердце. Ну, It's думаю, hard да. to say for sure yet. Но пока с уверенностью говорить нельзя. I see. What about those psychotic breakdowns that Kanashiro mentioned? Так, а что по поводу тех психованных, короче, Not sure. расстройств личности? But I assume he was talking about the incidents that have been all over the news lately. Но, скорее всего, это связано с тем, что It по really may новостям be говорили. related to the other person who has been entering palaces. И, возможно, это относится к другому человеку, который ходит во дворцы. True. That said, Да, это так. all we can do now is wait until Kanashiro's change of heart becomes clear to us. Ну, надо ждать, пока мы не сможем точно сказать, что сердце Канаширо изменилось. Thank you. Спасибо. Да всегда пожалуйста. Hey! О, можно почитать книжечку.
Ну, давайте китайские сладости почитаем. Oh. Это ощущение там. Wow. Так что, теперь знаю, где чайный там находится. Замечательно. All right. Так, кого-то я могу туда приглашать, да? By the way. Ой, так, что вы хотите? Глобальное потепление, Южный полюс. Господи, ну слушаю тебя, товарищ учитель. Ну, короче... Да, пусть будет. Correct. Да. Nice going. Еще на луч повесим. All right. Но пока еще не дотроп. For real? После школы. Что делать? Так, он что, за нами следит? Так, планы на сегодня. А, давай посидим с тобой. Такамаки-сан. Хорошо, позже. Хорошо, позже. We'll just have to wait for now. Так, отлично. Да, проведу. Что имеет время? That's what I'm talking about. Почему бы нет? Hey. Уточки. Уточки это хорошо. Уточек я тоже люблю. Классное место. Да, я согласен. Мы не так далеко от Шибы, но здесь все по-другому ощущается. Hey. Токио такой странный. Полно людей, полно магазинов. Но есть парки с уточками. Но это странно. Ну да, я понимаю. Че? Ей страшно. А, да, ну ты только что сюда переехал. Hey. Да, когда я сюда переехал, типа это было сложно привыкнуть. Все так быстро ходят, и переполненное место. Как будто все как будто злые или что-то типа того. Даже в школе я была только иностранкой. Мне это же никто не знал, они все были, чтобы мне распространили слухи. Я думала, что мой внешний вид это проблема. Я думала даже перекраситься в черный цвет, чтобы не отличаться от остальных.
Но затем со мной поговорила шейха. И первое, что она сказала, что Такамаки-сан, твои рисунки отвратительны. Да это пиздец как. Я думал, что она надо мной смеется, но она не собиралась надо мной смеяться. Они были просто настолько плохие, что она просто не могла не сказать мне. Это первый раз со мной кто-то говорил, не обсуждая мой внешний вид. Ну и мы стали лучше, ближе друг к другу. И с тех пор Шейко стала моей лучшей подругой. Но мы здесь не поэтому. И я хочу с тобой кое о чем поговорить. Помнишь, что я тебе говорила в прошлый раз, когда мы пришли? Ну да, помню. В руке, из аниме, которое я смотрела. Ну, я кое о чем поразмыслила. Ну, давай. Выкладывай. Ага, ты просто сейчас умрешь. Так, злодеи же хотят всегда повелевать миром. Даже когда герои их отпугивают, типа они не сдаются. Значит, у них действительно твердые сердца. И вот чего я хочу от них узнать. Хорошая идея, я думаю. Что, серьезно? Ну, я решила. Я буду сниматься в экшенах. Ну, удачи. Блин, вот спасибо. Ты меня так поддерживаешь. Да, пожалуйста. Так, 4-й уровень. Alright. Так, ну ей нужно работать над своим актерской игрой. А, еще ей надо, типа, чтобы накачанный был. В форме. Надо будет просить у Руджи совета по поводу спортзала. Надо сказать Шейко, что у меня новая цель. Я думаю, она будет рада услышать это. Дом и дом, а я пойду сейчас. You're back. Так, ну, будет все нормально, дедлайн же завтра. Фотографий нету. Он больше нас не может шантажировать. Ну, во всяком случае, если мы ему верим, что он сказал. Так, не говори таких страшных вещей. Даже не можем расслабиться. Его освободили. Из тюрьмы. Что, серьезно? Хоть он и признался, но типа доказательств все равно нет. Ничего. На него нету. Да все нормально будет. Так, ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Портал красных панелей Синдзюку. Пойти что ли в бар потусить?
Так. Ну давай заключим с ней сделку. Hey, Lala-chan, are you sure this isn't just water? Так, ты уверена, что это не вода? If you're trying to rip me off, I'm gonna reveal all your secrets in a feature article. Если пытаешься меня обмануть, я все твои секреты выдам. Oh, it's Да, это ты. Have a seat. Присаживайся. So, what's up? Got anything new on the Phantom Thieves? Or Так, есть что-то новое? maybe you're just falling in love with me, Или ты в меня влюбился? И это тоже. That too? So then you do have news on the Phantom? Так, у тебя есть новости о подобных ворах. My publisher just assigned me to be the beat reporter for the Phantom Thieves. Man, Are you seriously going to use this child as a source of information? Сейчас, ты серьезно собираешься использовать этого парнишу как источник информации? don't be such a killjoy. These kids nowadays know about things we adults don't have access to. Так, не порти все веселье. Детишки в наше время знают такое, что даже мы не знаем, взрослые. Besides, what's most important is that I now have a reliable third-party source for my stories. И теперь у меня есть надежный источник для моих статей. Whatever. Ай, как скажешь. What do you want from me this time? Что ты от меня Information about хочешь? someone? Cold hard cash? Хочешь наличку, информацию? Да на самом деле ничего такого. Huh? Че, серьезно? Lucky me! My very own golden goose just appeared. О, курица, которая несет золотые яйца передо Now I мной. can take it easy. Maybe I'll take a little vacation with all my free time. Но теперь это все изи будет. Может даже смогу взять. As if. What do you want? Just tell me. Так, что ты хочешь? Last time it was info on Kaneshiro, right? В прошлый раз это была инфа по Канеширу. Office has been a buzz lately. I think it's Kaneshiro related. И что-то там сейчас связано с Канеширу тоже Something's происходит. fishy. Да, nothing fishy here. You're a terrible. Ты I ужасный see ужас. what's going on here. Hardcore. Hey, I'm not gonna let you use this kid so you can take a vacation. A vacation? I'm conducting a private investigation during my off hours. No one Что она at work хочет? knows about it. Don't tell me. Hey, how about we do this? You supply me with Так, info хорошо, on the я- and I'll write articles based on what you tell me about them. You know, Хорошо. the Phantom Хорошо, что я Thieves хочу. who you love oh so much. Deal? Звучит классно. All right then. I can create a lot of positive PR for the Phantom Thieves, so be sure. И с ней сделку заключил. Your reputation skyrocketed after a certain point. It's unnatural how much your actions were publicized. Did Репутация you have взлетела an до inside небес. man in the media? Someone who Тебя could кто-то есть manipulate внутри information медиа? for you? What do you have? Нет у меня никого, что ты. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. И кто же это будет? It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the devil persona, Дьявол. I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Неплохо. All right. Oh, don't tell anyone Никому about об this, этом не говори. okay? I don't want people to know that my source is a Зачем, high чтобы school. люди узнали, что мой источник информации это старшеклассник? Okay, Lala-chan.
Ну, Лалачан, пришло время отметить нашу сделку. Бутылку и 2 бокала. Пожалуйста. Молчание просто золото. Ладно, я не буду спаривать старшеклассника. Так, мне нужно в туалет. Так, она там задержится, так что домой. Чеши домой. Харизма возросла. Надо будет сходить в следующий раз к девочке, которая занимается... Ну, 35 уже. Они поймали преступника. То, что они поймали преступника, это хорошо. Это все несу. Так. Да, это мы все сделали. Мы фантомные воры, мы крутые, все дела. No matter how hard they looked, even our organized crime department couldn't catch Junya Kaneshiro. Да, даже He simply turned himself in. департамент организованной Even confessed all his crimes. по борьбе с организованной преступностью мог, конечно, поймать. А тут он внезапно признается во всех своих преступлениях. Phantom thieves. Домные воры. Is it a crime to manipulate someone's heart? Depending on the means, yes. Even if it makes someone admit they're I hope she hasn't fallen under their influence. Надеюсь, она не попала под их людей. The Phantom Thieves. Домные Damn воры. it. Now everyone. Так, что там опять? Give me an answer. Что могло? 180 может? Вообще не шарю. Нет, мне интересно даже посмотреть ответ. Так. Ну, у нас июль. Нет, я что-то не понимаю.
А, вот. Скул-тест. 9-е пропустили, да. 180 градусов. Very good. Да, знал. Посмотрел, знал. О, Knowledge 3. Вообще зашибись. Так, что теперь делаем? Так, Канаширо признался. Люди об этом только и говорят после того, как полиция сказала. Ну, жалко, что все лабры властям. Люди с ума сходят по фантомным ворам сети. This is quite the turnaround. All of a sudden, people are expressing their long-standing belief in us. Люди в нас верят. So this is why Makoto told us to post the calling card anywhere that might stand out. Pretty smart move on her part. Oh, where is our amazing Miss President? Так, где наша мисс Президент? Hello, it's Makoto. My apologies, but I won't be able to join you today. Так, я к вам сегодня не смогу присоединиться. I've been called into a meeting with the principal. Директор на встречу говорит. Ну нет смысла беспокоиться. Но там спецвыпуск о фантомных ворах по телеку. Что там говорили? Они все говорили о наших карточках вызова. Че, серьезно? Ну, прошу прощения, в любом случае, за сегодня увидимся в другое время. Это кто? Блин, это офигенно. Так, надеюсь, что полиция на нами не будет охотиться. True. Do you remember what the fake Kanashiro said towards the end? Да, другом. Yeah, he said we're not the only ones who are doing. Not gonna let it bother me. As far as we know, he was just pulling that shit out of his ass. I hope that's the case. Anyways, in your face again. Now, what do you want to do about our next target? Так, следующая цель. Don't get ahead of yourself. Still, people might expect a lot from our next move, considering how excited. We can't just pick any old schmo now. There is no need to hurry, though. Counting Kamoshida, we've claimed 3 consecutive victories, right? We should just lay low and wait for all this excitement to blow over. In that case, how about we have another celebration? Так, как насчет Good idea. We can make it a welcoming party for Miss President too. И представим вечеринку для мисс Президента. Briefcase, it's pretty damn expensive. Let's sell it and drop the cap. Так. Ну, давайте-ка продадим этот чемоданчик. So we can count you out then, Morgan. Ну, значит, займется этим Морганом. What are you talking about? I was just saying we should try and keep our party on the down low. That's the spirit. Ну, короче, по-тихому будем отвечать. Hi, Makoto. There's something we forgot to tell you. Oh. What's wrong? Hello. I hope you remember we have finals next week. Yusuke and Morgana excluded, of course. Ага, у нас экзамены на следующей неделе. Do you wish not to stand out? You had best not get bad grades, okay? Если не хотите, чтобы вам влетело, лучше получить хорошую оценку. Я этого как президент совета не спешу. Мне это на кайф обломать. Что он теперь хочет? Не хочешь объяснить? The Phantom Thieves are just.
Я верю в то, что я написала, подобные воры справедливые. Have you figured out who they are? Ты выяснила, кто это такие? No, I'm nowhere close. Даже и близко нет. However, after considering all the facts, I concluded there are no errors in their acts or principles. Но после того, что я увидела, я думаю, нету ничего плохого в их поступках или действиях. Upon deeming them to be on the side of justice, I have decided to end my investigation. Ну и поэтому я решила прекратить свое расследование. Но это невозможно. Possible? Невозможно. May I see the evidence you have that leads you to believe so? А почему? Невозможно. I was just speaking to the director of a prestigious college about your letter of recommendation, too. Я только что говорил с директором престижного колледжа о рекомендательном письме. There will be no need for that. I intend on getting into a good college by my own merit. Я своими силами поступлю в хороший Please колледж. excuse me. Пожалуйста, прошу прощения. Hey, we're not done here. Мы не закончили. Нет, мы закончили. Sir, it's me. About that. Ну, так думаю, с этим попорно Yes, говорю. I am making progress. Still, why would someone as important as you be? А зачем же вам No, that's not what I заинтересоваться этим meant. делом? I will investigate with all the... Of course. Well then... Damn it. Черт возьми. I'm home. Я дома. You Привет, look сестренка. tired. Is everything okay? Видишь, оставшееся нормально? Don't worry about me. How about you, Makoto? Не переживай за Have меня. you been Как ты, keeping up with Макото? your studies? Нормально все с учебой? Yes, of Да, конечно. though. What is the point of studying? Но смысл учиться? What do you mean? Ты о чем? I was just wondering what will be waiting for me at the end. Да просто интересно, что меня ждет в самом Even конце. if I manage to push through tough entrance exams, I'm still thrust into a competitive society. Даже если я сдам хорошо вступительные экзамены, меня там ждет ад из What else рая. is there besides success? Don't ask me such child. А смысл, кроме The как man the успеха? Не Phantom такие Thief детские sent a вопросы. calling card for? I heard he confessed all his crimes. А это не тот чувак, которому фотомный вор карточку вызова послали? Я слышала, что он признался в свои And преступления. the police couldn't figure out why. It really was out of nowhere. Даже полиция не могла понять, почему. Внезапно It произошло would это only все. make sense if his personality changed. That would Как be будто его impossible. личность изменилась, но это же невозможно. Why does it matter? The Какая police разница? still caught him in the end, right? Полиция же его в конце концов поймала. I had plans set for a promotion, but no one can take credit for his arrest now with that confession. У меня были планы на повышение, но после такого никого не Not that a повысят. child would understand. Ребенку все равно не понять. So she was pursuing the case after all. Значит, она Promotion. наблюдала за этим делом, да? You've changed, sis. Повышение. Ты изменилась, сестренка. I'll be okay. I На самом finally деле все будет в found a порядке. place where I belong. Наконец-то нашла место, к которому я принадлежу. You're back. Так, все с тобой нормально, да? Но не расслабляйся из-за того, что лето на горизонте. Так, все хорошо, все нормально, люди довольны. Так, спасибо, что не сказала директору ничего о нас. Теперь я буду более честным сам с собой. И это офигеть как классно. И что теперь будешь делать? Будешь остаться с нами? Конечно, хочу. Добро пожаловать. Ну, я согласен, что нас к нам должна присоединиться. О.
Хорошо, я согласен. Master? Отлично, я вызову ее. Не вопрос. Че, ты серьезно меня вызовешь? Ну, твоя комната будет вообще без пятнышка. Ну, отлично, давай, приезжай. Так, хорошо. Господи, а кто из них кто? Мне интересно. Пристас — это Макото Ниджима. Дьявол, я знаю, кто. А, это... Этот вот, все, вспомнил, кто это. Temperance. Так, ну я думаю, да. Так, хорошо, прибираться буду. Ну давай, прибирайся. Так, уборка закончена. Я устала. Я не разрешено по выходным работать. У меня вообще нету ни минутки, чтобы отдохнуть. Пахнет, как будто здесь кошак есть. Да, тут есть кошак. Ну, может, ты меня пригласишь? Ты же не думаешь, что со мной странное дело? Да нет, конечно. Все хорошо, что я, конечно, в униформе городыша, но я все-таки твой учитель. Так что давай тут без глупостей. Надо просто 5-10 минут не поспать. Так, время вышло. Так, тебе деньги нужны? Для младшей сестренки она болеет. Мне нужны деньги, платить за счета. Улё. Да, я сделал. Так, денежный перевод. Ну, она оплатила, но что-то, видимо, еще денег нужно. Ошиблись номером. — 100 тысяч йен. Так, хорошо. Она мне доверяет, отлично. Alright.
Всего доброго. Всего доброго. Одну секунду, надо все включить. Be ridiculous. Не смеши меня. This new ally you gained was Makoto? Just tell me the truth. Так, это с Макото у тебя новый союзник появился. Да вы знаете уже правду. Makoto. That's preposterous. If what you say is true, was Makoto also running from the police when you were arrested? Так, Макото тоже убегал от полиции, когда тебя арестовали. Я ничего не хочу говорить. Now that I think about it, she did start talking a lot about the investigation from summer onward. Makoto aside, you mentioned one other important detail. Did Kaneshiro really say there was someone using the metaverse besides the Phantom Thieves? Those words could just be taken as you shifting blame to this other person, you know. Это правда. But why would you fabricate such an elaborate story and then shift the blame elsewhere? There are two possibilities. Either you've simply been trying to confuse me with your lies. Да не пытайся тебя обмануть. Or everything you've stated is true. Ну да, это все правда. Have you been telling me the truth from the very start? Да, я тебе... Нет причин тебе лгать. Does that mean you're placing your trust in me?
Then again, I am investigating a thief who steals hearts. Very well. No matter how absurd it may seem, I'll reevaluate my stance on believing you, for now. In return, speak the whole truth and nothing but the truth. It's a fair deal. Ты говоришь правду, ничего кроме правды. Да. I am thou. Thou art I. О, новый. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh the chains of captivity. With the birth of the judgment persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. Judgment. All right. We're running out of time. Let's move on to your next target. I stand corrected. It was they who targeted your group first, wasn't it? The identity of your opponent is this. We have no pictures. Even their names and identities are unknown. If what you told me is true, then this nav thing you've mentioned wouldn't have worked in this case. How did you target them? Tell me everything. Так, рассказывай. Пока не хочу рассказывать. Все, расскажи, покажи, дай попробую. Раннее утро. Так, спускайся. Ну, спускаюсь. День. Hey, check the ingredients in the fridge. Так, проверь ингредиенты холодильника. Hey, huh? It's not right. That was the one the staff recommended to me, though. Huh? It'll do. Так, все ли нормально? Там интересно у него? This might take a while. Lock up for me, but I owe you one. What I... Полезный малый. Да, полезный. And that concludes the latest news on the suspect Kaneshiro. This case is said to be a result of the Phantom Thieves' actions, but what do you We don't know their methods, but I believe they are a menace that will threaten this law-abiding country. This dangerous group tampers with people's hearts. I see. You're absolutely... I wonder what's going on. Didn't this happen a little... Who was it again? You know, they punished those awful people, didn't they? The Phantom Thieves aren't at fault then. Но если они плохих и наказывают, это ж не их вина. That may be true, but... Don't you think so too, dearie? The Phantom Thieves aren't doing anything wrong, are they? Ты же тоже так думаешь, что подобные воры неплохие? Да нет, они неплохие. See, even he says that they're doing good. Видишь, даже он говорит, что они хорошие. Oh my, look at the time. Так, надо домой. Right. Да. Thanks for the drink. Спасибо. Пожалуйста. Yes. I've received the reports on Kaneshiro's Да, я case. получил доклады о деле Канеширо. But to think the Phantom Thieves would honestly attempt an absurd idea like social reform. Они затеяли какую-то социальную реформу, подобные вроде. You're absolutely Это right. абсурд. I'm not pleased about the general public support. There's Да, я also тоже the недоволен danger of the общей metaverse being поддержкой. exposed with their continued actions. Если попробуй там заметить. Этот чувак, короче, в этом замечен. It involves having the Phantom Thieves destroy themselves with Пусть они сами себя разрушат. set things up so that those mental shutdown. Сделать так, что это их дело. I had a feeling Что это that it was too происшествие в brutal городе. for it to be his own idea. Still, the
think you'd go through such a labyrinth. Their actions must be that much of an eyesore for you. I sympathize. Well then. Yes. Only if... Так, ключи. Hey, it's me. Where you at? What you doing? Так, это я. Где ты? Что делаешь? Приглядываю за магазином. Gotcha. We're gonna come over right now about the, you know what. See ya. Ну, мы сейчас зайдем, сам знаешь зачем. What's up? We're here to hang out. Ну, мы пришли затусить. That's not why we're here. We need to study for finals. Мы здесь не за этим. Мы для того, чтобы подготовиться к выпускным экзаменам. Why am I here too? Что я здесь делаю? You're one of us now, so of course you gotta help us. We're in trouble if you don't teach us, you know. Ну, ты теперь одна из нас и должна нам помогать. Ну да, в принципе, да. Even you're saying such things? Let's Даже leave ты those такое guys говоришь? be. I couldn't ask the last time I was here, but what is this place? Так, могла бы в прошлый раз спросить, но что ты Doesn't seem to говоришь? be around. It's where this guy lives. Здесь он живет. He's got complicated circumstances. У него тут сложные We условия. can tell her about it, right? Actually, tell yourself. Ну, сам расскажи. А это ужасно. Yusuke and me are pretty much the same too. I mean, it's not as У bad нас as this похожая у guy's всех though. история. It's just Ну, не something как we can't какой-то ever put чувака. up with. That's why we all became phantom thieves. Ну и вот почему мы стали фантомными ворами. Hey, don't forget me. Так, меня не I забудь. know. We're all part of the team. Знаю, мы все By the команда. way, Makoto, ain't there someone you can't forgive either? Like a heart you want to change? А у тебя есть кого ты не можешь простить? Как сейчас ты хочешь изменить? That's the secret. Это секрет. Ah, there's someone like that. You could just tell us, you know. You don't gotta be so cold. Ну, не надо быть такой холодный. Можно That рассказать. aside, do you have any intention of studying for the exam? Not Так, really. вы думаете учиться? It's fine if I leave then. No, I'm just joking. Please teach us. Тогда я могу идти? Не, я пошутил. What was this term? It's phobia, so it's a fear of some. I think it's a fear of open spaces. You don't hear it that often, though. Leave vocabulary and long sentences to me. I suck at proper grammar, though. Even if we study English, it's not like I'm gonna use it in the future. Может тебе пригодится английский, не переживай. Japanese is questionable too. Но японский твой тоже под вопросом. Shut up. Заткнись. Explain the writer's feelings? What point is there in that? Смысл объяснять чувства писателя? Вот это вот я согласен. Ain't there a good way of cheating? Блин, невозможно запомнить все эти формулы. Может, как-то смухлевать можно. Why don't we take a break? Может, возьмем перерыв? And that was the follow-up report on the suspect Kaneshiro. Now, Akechi-san. Akechi-san. This case is said to be the result of the Phantom Thieves' actions, but in actuality, is this true? Considering how a calling card was scattered about, I believe there's no mistaking that. Так, действительно ли это были фантомные воры? The Да, question без is сомнений. what Без the сомнений. Phantom Thieves actually did. Но вопрос в том, что они на If they самом деле tampered with сделали. the suspect's heart, it casts doubt on the authenticity of any confession. Если они что-то сделали с его сердцем, это ставит под вопрос его признание. So then, by tampering with hearts, the Phantom Thieves are fabricating crimes that may not exist? We can't deny the possibility. There's no Да, doubt that the может, они все Phantom Thieves are фабрикуют. exposing hidden injustices. However, if this is done by sidestepping the law, their way of thinking is very dangerous. So, in a way, they're outlaws. Yes. Все-таки не They're no преступники. different than the criminals they target. Да, они все-таки This преступники. cannot be. I see. Oh, I see. My ass. Why the hell are we being treated as the bad guys? Just let them say whatever they Да, пусть want. говорят, на что хотят. More people are starting to understand that what we're doing is right, after all. Многие люди уже начинают понимать, что мы делаем.
When I'm walking around in town, I hear a lot more people talking about us too. Когда я шел сюда, я слышал, люди об этом говорят. Forum's been full of hype. Do you think we made it big time? На форуме полном хайпа. Думаешь, у нас получилось? Just gotta take down a bigger one. Не обманывайся. That was the plan from the start anyway. True. It may be best if we start thinking about it. I bet we'll find one in no time. Wind's blowing in our direction and everything. I feel like we won't lose to anything right now. Well, we'll decide on that eventually. We need to overcome our exams Так, first. экзамен. Now then, break time's over. That reminds me, the celebration party. Weren't we gonna... Так, отметим после экзамена. Where should we go? I feel like I'll А куда study пойдем? better if I got some. The last one was a buffet at a hotel. We haven't gone anywhere since. Да, последний раз мы в буфет ходили в отеле. После этого никуда не ходили. A buffet? Where would be good? А куда пойдем? Hey, what about fireworks? A fireworks О, на festival. фестиваль фейерверков. Я согласен. Классная тема. Oh yeah, it's that season, huh? That sounds good to me. Все согласны, It's замечательно. hard to ignore a buffet, but I'll take the beauties of some. Still, I demand that we feast during the festival as well. Но пожрать надо во время фестиваля. Блин, я с ним согласен. Пожрать обязательно надо. Will you wear a yukata? Так, а у вас есть юкаты? Вы будете носить юкаты? Doesn't a fireworks festival sound good? You think so too, right? Да, это классная идея. All right, fireworks festival it is. Let's... Study comes first, though. Yes. Учеба впереди всего. Да, мэм. All right, fireworks festival it is. Let's look for a good one. Опа. Study comes first, though. I won't let you off. Yes, ma'am. Няша, что ж ты нас слушаешь? Интересно, как? Так, что тут у нас? Я убью, я убью, я убью. Защита опасна. Так, и... Она вроде как студентка Сьюдзин. Академии нашей. Юми Камагами. Хорошо, зайдем в Моментос. Так, отлично. Блин, кот, я не хочу спать. Кто-то заебал. О, Акечи. Доброе утро. И тебе доброе утро, Акечи. Так что ты от меня хочешь, Акечи? Так. Hey. Дофига народу. I see. How tragic. Фантомные воры.
Короче, что ты хочешь? Люцифрин. Да, я оставлю. Мало очень круто. Надо где-то расслабиться, после того, как экзамен закончится. Да, понятно дело. День. — 18 июля, день военно-морских сил, наверное. Военно-морского флота. Впечатляющее оружие. Давай-ка об этом потом поговорим, у нас сейчас урок. Как я понял, я еще сделать сегодня не могу, да? А, не, могу. Так, никто не хочет, да? Хотите, что ли, поработать? Или книжку почитать? Пробую почитать книженцу. Сейчас поговорю сейчас вот это. Прямо они еще не решили. Это будет следующей целью. Могу с Макото провести время. Интересно. А почему бы, собственно, нет? Так. А я за тобой пишу. Мало мне хватает, чтобы пригласить. Thank you very much. Так, пойдем на задний двор. Ну давай. Hey, I have a question to ask you. Так, она меня хочет о чем-то спросить. Но можно меня спросить, почему нет? Так, о чем она меня спросить-то хочет, интересно? Up until now, I've been the quintessential honor student. I believe I've been handling my position as student council president. And I don't mean that in a boast, but in the end, I was unable to make any kind of impact. Turns out there's no use for a rule-abiding honor student. Now that I'm a member of this team, I want to do everything I can to help you all. All my studying up to this point has kept me quite... I think I will need to... Судя по всему, я пока еще не могу с ним. My first step will be to learn more about the other students. Так, хочет узнать о других учениках. There seems to be a disparity between my tastes.
Really? But I don't even know where people like to... It would be nice to have a grasp of such... Plus, the student council must be responsible for understanding this... I don't mean that in a surveillance way, I just want to know them as people. I may be a phantom thief, but that's no excuse for me to start ignoring my present... Now, back... Where do people usually... Karaoke. Karaoke, My friends have taken me there a few times. If possible, I'd like to go somewhere I'm a little... How about an arcade? Do you think you could take me? I'm not sure if it'll broaden my horizons per se, but simply studying... Пошли. Thank goodness. I think I would have been totally lost in there had I gone by... Well... So this is where everyone comes to enjoy themselves. Да, это вот куда всех There are more развлекаться. girls here than I expected. Здесь намного больше девочек, чем я ожидал. Hey, over there. Эй, там. You play by aiming the gun at the screen, right? That actually seems somewhat realistic. Хочешь попробовать? Почему, в принципе, нет? If it's okay with you. Do you Ну, think you если could ты... teach me? Ты будешь... Хочешь меня поучить? Почему нет? Давай поучи. Ты напрягла внимание. Oh, so this is how it is. А, вот это как. Ты классный геймер. Of course, that was just a game. I wonder if I could apply some of the techniques I learned here during battle. А может, я смогу во время битвы скиллы применить какие-то? Perhaps going somewhere I don't normally frequent is what helped me come up with it. You know, it may only be a little, but I think I'm starting to understand how interesting. Да, начинаю понимать, как люди время проводят. Hey, do you think you could help me out again? I might be able to give the могу team тебе more помочь без ideas проблем. if I can gain increased... I need to live up to your expectations now that I've taken up your time. Perhaps it won't be immediately, but... Так, ну кто-то теперь с нами. There must have been people who obstructed your actions as the Phantom Thieves. You managed to overcome them because you had someone who specialized in analyzing enemies. Так, были кто-то, кто врагов анализировал тебя. Isn't that... Не так ли? I am thou. It shall become the wings with the birth of the priestess persona. Теперь у нас есть пристав персона. Какой-то Ниджина. By the way, you went to the red light district when you were chasing after Kaneshiro, right? Это где пытал красных фонарей, да, когда... I'd like to go there as well. No, not for my own Это что я хочу purpose. сказать. To tell you the truth, I recently got a report that one of our students was spotted there. Там видели одного из наших I'm учеников. skeptical, but I'd like to confirm firsthand for myself. Я скептичен, но хочу сама об этом убедиться. Well, Уже поздно, пошли see домой. ya. Увидимся. Ну, мне сейчас нужно снова вот этот портал красных фонарей, чтобы поговорить с нашей стесняшей. Как ты знал, что здесь были люди? Мимо меня ничего не скользнет. Все-таки я же владелец. Я могу сказать все, что здесь происходило, просто посмотрев.
Стадиан поучиться. Ну давай. Ладно уже. Если Ан просит, почему бы нет? Сейчас посмотрим, это новый или не новый. Ну да, I think so. Блин, я так завидую, что ты 1 на 1 учишься с Сэйем. И надо завидовать. Так. Знание улучшить. Сможешь помочь с математикой? С математикой я тебе с чем хочешь помогу. Да. Мне вообще amazing некуда. Все по поводу этих крутых воров непонятно. Не знаю кто. Не знаю что. Делаем вид, что не видишь. Господи, что ты хочешь теперь? Ну и что это? Господи, самый известный мужик, который был... Шигава Гаймон. Да, Шигава Гаймон. Таки да. Знания еще повысились. Так, завтра экзамены. После школы. Так, что тут у нас? Экзамены близко. Нет, то мы с тобой учиться не будем. Кое-что нашел. О, с Рюджи давай потренируемся. Так, спортзал. Полотенце? Нет, полотенце я с собой не брал. Так, Риджи у нас кто? Риджи у нас Черри, по-моему. У меня все равно нету, к сожалению, при себе никакой черри. Какой потом взять?
Так, ну пошли. Форма возвращается, но выносливости вообще не хватает. Сакамото. Кеда-сэмпай. Доброе утро. Так. Это друг мой. Хорошо, это друг. Как вы там? Ну, в порядке. А вы все еще бегаете? Да, я присоединился к команде по легкой атлетике в университете. Так, за все, что произошло, я должен извиняться. Я должен быть лидером нашей команды, но я поддался Камашиде. Это же потому, что он должен был вам рекомендательное письмо написать. Короче. Все обо всем сожалеют, всем плохо. И т.д. и т.п. Что-то я молча. Он хочет возобновить команду по легкой атлетике. Ну окей, пусть пробует. Может, тебя возьму? Может, я возьму Труджи. Попробуем. Почему нет? Хочешь присоединиться к ним? Даже не знаю. Но он переживает о Ямаучи, как будто это мини Камашида. А, так он значит дебила кусок. Ну, в принципе, да. Так, если что, мы обращаемся за помощью. Так, 5-й уровень. Отлично. Сначала в душ, потом домой. Так, поздно. Есть инфа. Decide later. Скоро экзамены. Decide later. Я хочу сейчас в квартал красных фонарей, но поговорить с этой вот барышней, которая... Гадалка. И заодно зайти сюда, забрать свою персону. А заодно посмотреть, какую я могу сделать. Так. Your turn, Caroline. Taking it out already? Looks a little stronger. You want to let it out? Ага, тот шагет. То есть я могу электричество испытать, по идее.
guidance. You wish to perform an execution? Let's begin the search. Лаура, смогу я его сделать? Могу Анубиса сделать. Так, мне нужно, значит, Берита. Finished for now? Time for some rehabilitation. Change your mind? You'd like to read the compendium? These are the paths you have walked. Изонаги. Гарион, Арсен, Хайпикси, Наркомата, Джекур, Джекалентер, Апсарасеки, Яксини. Берит мне нужен. Регент. Орбас. Да, ситхи. Иерофант. Надо искать кто-то с Иерофанта. Хермит. Очень. Strange. Death. Devil. Тауба. Стармун. Мелисая. Так, ищем Иерофанта. А, у меня Иерофанта ничего нету. Жалко. Значит, будем искать. Done already? Нет, стоп. Может, я смогу создать тогда кого-то из них? The inmate needs a... Let's execute him. Now choose. What path do you want? Так, меня интересует Берит. Могу Берита создать? Не могу. Андрес или Гор. Нет, Андрес или Гор я создать не могу. Хорошо. You change your mind? Done already? Да, ухожу отсюда. No slacking off. Нет, чувак, ты подождешь. Где ты, Няша, стесняша? Нет, что-то я ее не вижу. Здесь что, нету, что ли, это? А, вот он. Так, ты меня помнишь, да? Присаживайся. Присаживайся. За 100 000 лет.
Нет, я не буду покупать. Ну, тогда пойду сейчас к этой подруге, раз уж сюда пришел. Хотя нет, я пойду домой. Буду улучшать отношения с этим красавцем. Соджи. Да, помогу ему. Да сколько ж надо ему, блин, помогать-то? Заколебал уже. Все, помогай, толку ноль. Так, ну что, у нас экзамены начинаются, я так понимаю. Так. Ну, говоришь. Так, почему Геймон стал популярным? Он был ворд-джентльмен. Ага, то это нихера себе. Сварили заживо. Так, отлично, закончил. Время вышло. Так, второй день экзамена. Так, это снежный краб. Это не связано с крабом. Да, вроде это не связано с крабом. Так, хорошо. Телевизор, люди начали после телевизора висит мысли. Да, я помню. Так, пятница 15-е. Let's get started. Так, третий день экзаменов. Так, Сильверачи Бейфор. Вместе и чувствую. Так, ну и что скажет у нас? Последний день экзамена.
Должны быть хорошие оценки. Но это уже, думаю, должно быть хорошее. Так, темы закончились. Да. Люди считают, что мы популярны. Это хорошо. Так, кстати, фейерверков 17 числа. Так, приступаем к погоде. Ah, you're back. У меня денег маловато. Поэтому я пойду поработаю. Так, вперед на работу. О, много покупателей пришло. Так, барбекю бол. Раз. Карри бол большой. Медиум бол. Биф. Ларж биф. Так, первый человек. Ларч барбекю бол. Биф или карри? Биф или карри? Мне кажется, биф. Карри. Медиум биф. Четвертый. Медиум карри. Ларж биф. Nice job. Sorry, but... Я 600 падал. Ну ладно. Не страшно, но хоть чуть-чуть. Хоть 2000 заработал. И то хоть. Кто-то мне это макается. Завтра буду пойти в кино. Ну, хорошо. Пойдем. Понедельник у нас тоже выходной. Замечательно. Так, поспешим, кино почти началось.
Tell her how I feel! Так, я сдерживаю слезы. Возьму улучшилось. Две пачки салфеток ушло. Да, спасибо, что со мной пошел. Да, не за что. Ну, по вечерам, если никто не будет прикапываться, то, в принципе, делать нечего. Если не будет понедельник, естественно. Ну, что-то не хочет. Так, завтра в 5 встречаемся на Шибу. Так, Макото, ты один на Шибу? Да, планирую. Так. Ну, у меня нету как-то, я бы хотел, конечно, видеть. А может придешь без очков? А смысл? Интересно. То есть, если я буду без очков, я лучше увижу, по ее мнению, не так обидно будет смотреть фейерверк. Логика, конечно, железная. Хорошо, все будут носить ее карту. Кошак уже в предвкушении. Заработать денег. И сдать долбанный DVD. Я, по-моему, сдал в аренду. Взял в аренду. И не вернул. Сейчас еще с меня бабло снимут, естественно. Это же я вернул не вовремя. Да. Хорошо, не надо платить. Так, теперь я должен уйти. До 24-го, бро, честно верну. Зуб даю. Это книгу купить. И пойти работать. Где этот бифол? Вот этот он, по-моему. Да. Nice job. Да, хорошо поработал. 3600. Зашибись. 48 тысяч. Надо еще 50 накопить. Оружие тогда временно не буду пробовать. Буду копить 50 тысяч. Чтобы была суточка, чтобы с этой дняшей познакомиться. Так, он видел какие-то новости. Какая-то группа хочет объявить войну фантомным ворам.
Разберемся потом с этим. So humid. Так. Едем. I feel like I'm being baked. Смотрю, все заживо. Девчонки опаздывают. Ну, это же время занимает одеть юкату. А почему у вас вы не в юкате? У меня нет юкаты. Ну ты слишком обычно в этом выглядишь. Да, мне сейчас это говорят. А, кстати, экзамены. О, думаю, ты двоих. Заткнись, мы еще пока этого не знаем. Ну что, идем на фестиваль? Не хочешь пойти? Чё? Come on. Do you happen to be a model? You look great. Waiting around's a pain, so can we just go? Не, мы с этими девчонками не пойдем. That's enough. You're disgracing your yukata. You should be more aware of your womanhood. Как ты мог? А чё бы ты за ними не пойти за ними? Так, вот какие тебе девочки Рюджи нравятся. Ну, это... Это просто мальчик русский. But he's more likable since he stays true to his ID definitely more than some. I heard that Ryuji's pretty much failed his exams. Я слышал, что Рюджи завалил экзамены. Oh? Да ладно. Mona? Ах ты. Hey, it's gonna get crowded if we don't get going. Agreed. Нас толпа унесет, если не поспешим. You both look amazing in yukata. Talk about. Классно выглядите в юкатах. Yeah? Come on! Looks like you need help. Then why don't you go buy me a towel already, huh? Так, судя по заставке, кстати, вот эта вот няша тоже с нами будет. Магазин переполнен. Все хотят здесь передать дождь. Кажется, я кое-видео знакомого. Ты имеешь в виду девочку в черной машине? Ну, ее хотя бы подвезут. Так, ну-ка, покажи свою способность, Мона. Превращайся в машину. Да в настоящем мире это невозможно. Нога болит, холодно, фестиваль отменили. Все плохо. А мне нравятся тени.
Вот еще с большим взрывом изменить мир, как фейерверк. Но такую большую цель, как Канаширо, теперь нелегко будет найти. Так, дождь проходит. Несмотря на это, нужно разделиться. Да, идемте по домам. So you won't tell me, no matter what. Так, ты мне не скажешь, несмотря ни на что. Так, мне больше ничего вам об этом сказать. Ну, в таком случае я заставлю вас тебя заговорить. Спасибо за напиток. Эй, мы не закончили. Я дома. Да, очевидно. Так, пора закрываться. Давай, приберись. Regrettably, the cause behind the recent psychotic breakdown incidents is still unknown. On to other news. The international hacktivist group Medjed has released a statement to the Phantom Thieves. Так, Medjed это... Интересно. These are the details of the message that are posted on Medjed's website. To the Phantom Thieves causing an uproar in Japan. Do not speak of your fault. We do not need the spread of such falsehood. Phantom Thieves. However, we are magnanimous. We will give you an opportunity. If you agree to a change of heart, we will accept. If you reject our offer, the hammer of... We are Medjed. We are unseen. Akechi... I don't know the details. Так, ну but there's no посмотрим. doubt that they were provoked by whether it's a sense of rivalry or a simple attention grab. Regardless, it's quite a nuisance. Both Medjed and the Phantom Thieves are nothing more than group. What a stupid thing they're getting riled up. Phantom Thieves, huh? What in the world are they? Не знаю ничего. What are they stealing, though? I'm still having trouble getting that. Что на самом деле воруют? Понять не могу. Ладно, я домой. Можно же использовать ингредиенты, только не перестричку много. Ну, может, я тогда смогу карри научиться готовить. Так, ну что у нас во вторник? Дальше школа продолжается. Или все-таки летние каникулы? Так. Надо поговорить о Меджеде. Короче, поговорим.
Так, ну это... Будем с ними разбираться тогда. Ну, давайте попробуем. Ну, разберемся с этим бюджетом. Не парьтесь. Так, если мы не разберемся, репутация снизится. Ну, я с ним согласен. Так. А Миша что, часть бюджета? Сомневаюсь. Попробую узнать у сестры. Вот это цель так цель. Да, котик, я с тобой согласен, это цель так цель. Мы ложимся спать. Так. What? Tell me. Активисты. Важно. No way. Так, в школе делать нечего. Обед. Так, оценки. Так, чуть выше, чем средняя оценка. Хороший пример для друзей будет. Так, харизма улучшилась. Так, мы заняты, не могу сфокусироваться. Но это все-таки твоя вина. Так, хотите спросить что-то об интернете, да? Так, ты знаешь, кто такие миджет? Че, ты так вот прямо сразу спрашиваешь, да? Ну, это хакеры, правосудие какие-то. Сейчас действуют только в своих интересах. Но не все уверены, никто не знает, кто конкретно принадлежит к Миджету. Ладно, увидимся. Я попробую поспрашивать на форуме. Что-то у кого-то еще есть инфа. Так, она ничего не знает. Она специализируется на киберпреступлениях. И у Анны еще нет. Ну, короче, ни у кого ничего нету. Бесполезно. Так, на следующей неделе начинаются летние каникулы. 25-го будет срочное собрание. Ну-ну. Так, как найдем Миджет? Да найдем, не переживай. Да, это много людей, это один человек.
Меджет, ну-ка, ну-ка. Может, она нам и поможет с Меджетом. Так, планы на сегодня. Нет, давай-ка лейтеру. Макото. Лейтер. Давайте мы с вами увидимся не сегодня. Мне нужно еще деньжат подзаработать все-таки. И почитать пару книг. Хотя нет, книги почитать можно в принципе в любой момент потом. Агрессор. Тысячные дроги не валяются. You can do it. Whoa. Так, я отправляюсь с этим больше теперь. You did well. Wanna head back? Так, 3800. Зашибись. Так, мне все равно надо шибу. Так, кто-то напомнит, что хочет. Так, он искал что-то на Меджете. Это бог, который появляется в египетской книге смерти. Или мертвых, по-моему, даже так правильно. И все понятненько, короче. Позже решу. Сегодня мы будем смотреть DVD. Так, хорошо, посмотрели. Proficiency есть. Опять сюда. Seems you've got your share of problems. To Так, think где you would проблема? relax under such circumstances. One with an unseen. It seems you've been targeted by. Ну да. I've been enjoying. However, it will soon come to an end, and through the appearance of an unexpected. Engaging with formidable enemies is also part. After all, you must hone your. Я с этим разберусь. Не пайся, Игорёша. Good morning.
О, уже лето. Hey. I see. I don't get it. Так, короче. А днем, может, снова схожу на работу. Нет, сначала даже я схожу не на работу, я схожу на центральную улицу. Hey, your phone was buzzing earlier. Так, там телефон что-то разорвался. Сообщение. Так. Я Али Баба. Хочу тебя спросить. Ты же формальный вор? Ты действительно можешь воровать сердце? Is one of our teammates pulling a prank? Есть кое-что сердце человека, чтобы ты украл. Давай-ка сделку заключим. Хочешь за ним Джеби? Я тебе дам информацию, если ты украдешь сердце. Ну, хорошо. Кто это? Не могу послать замену. Обратное сообщение. Так, хорошо, он знает, кто мы такие. Как же нас обнаружили? Возможно, он отслеживал наш чат. И как он это все смог таким образом узнать? Hey, is it that easy to look at someone else's chat log? I don't know much about it myself, but Так. Как же он это сделал? Может, залез в наш телефон? When he tries to reply. Perhaps the receiving end. That's possible. Don't ask me everything. Так, хорошо. Might this be what is referred? Возможно, это относится к хакеру. Does that mean this guy's a hacker? Возможно, это хакер. Ну да, возможно. Что ты все знаешь? С нами связался неизвестный хакер. Это Мэджик? Сомневаюсь. True. Hey, wouldn't it be great if we got this guy on our side? А будет отлично, если мы его на нашу сторону заманим. Мы ничего о нем не знаем. Мы его можем внутри. Ну, не знаю даже. А если это окажется, это преступник, я так и видим, помогать не хочу. Да, это будет не очень хорошо. А что, ты розыгрыш? Нет, он слишком много знает для того, чтобы это был розыгрыш. Если он знает, то может нас... А если бы он хотел, он бы уже нас доложил. Ну, есть какие-то собственные цели. Он предложил же нам сделку все-таки. Я думаю, он с нами скоро свяжется. Но не сказал когда. Лучше, если мы будем вместе держаться. Если что-то случится, сможем действовать единым целым. Так, а где же мы можем прятаться? Может, в Лебланке? Мне вообще мне не нравится. О. What's with the big group? О, у вас так много добрый вечер. Хотим обдумать планы на вечер. На лето. It's nice to meet you. My name is Makoto Nijima. Макото Ниджима. She's our student council president. Президент студсовета. Ниджима. Ниджима. Что-то не так? Да нет, ничего такого. Президент студсовета. Я удивлен. Надеюсь, он не заставляет неприятности тебе. Слушай, Сакура всем называют меня боссом.
That was addressed to you. Так, это тебе. This old man will get going. All right. Так, все, магазин ваш. We have late-breaking news on Medjed, whose notoriety rose since their statement the other day. Just moments ago, a new message has been released on their website. They have announced their victory over the Phantom Thieves. Medjed also warns any Japanese citizens who praised the Phantom Thieves. We will report any further out. Ну-ну, посмотрим, как они нас победили. Oh, come on. Let me see. The Phantom Thieves remain silent at our question. This proves that we are just. А, то есть, если они молчат, значит мы победили. Не поклоняйтесь фантомным врагам. Ага, ну посмотрим. They're saying that they'll target sympathizers of the confiscation of perhaps bank accounts or personal information. Ну посмотрим, что они будут делать. Perhaps all they care about is labeling the Phantom Thieves as that all this wouldn't have happened had the Phantom Thieves not That's talk about a troublesome organization that we've been talking. Да, ну что будем делать в итоге? Вот, Анса не согласна. Не уверен, что мы можем делать что-то сами. Hey, so what's this letter about? Don't need any more Что там говорится? It's rare for you to get something like this. Calling card. Карточка Anything else in there? Там что-то есть? Who's this? Кто There's это? no stamp on it. Someone must have directly dropped it into the mailbox here. Так, тут это почтовый ящик здесь опустил. Could it have been Alibaba? Может, это Алибаба? That reminds me. He did mention something about preparing the necessary tool. Он, кажется, говорил что-то о том, что подготовит нужную инструмент. Он об этом говорил? Что здесь происходит? Будем ждать приказов Алибабы. Будем ждать пока. А что делать? Будем ждать действительно. Так. Так, кто-то на нашей стороне, кто-то на их стороне, ну все как обычно. Ничего нового. Так, Алибаба, что происходит? А что происходит? Что происходит? Узнаем в следующий раз. Все, большое спасибо всем, кто смотрел. Думаю, увидимся завтра. Всем пока.